Hello everyone, Babu, Nida, SR Gamers, welcome people. So yeah, do have a class. So am I audible? Are you able to see me, hear me? Yes everyone, are you able to see me, hear me? Hi Nida, welcome beta. Okay, so great. So let's begin the session, people. So very good evening to all of you. So all those who joined the session, please do like the session and let's begin. Okay. So today similar triangles exactly. So today we are going to learn what is basic proportionality theorem. Then I'm going to teach you the problems based on basic proportionality theorem. So is it clear, beta? So is the agenda of the session okay for you? So shall we begin? Let me know, and I just want you all to share this particular session with all your friends as well. Okay, and all those who join, please do like the session. Share it with your friends as well, and all those who join, please do like it. Okay, so before I start the session, so let me introduce myself. I'm Divya, your verified plus educator here on Unacademy, and I'm also a proper trained teacher. I have done my BA with Maths and Physics as my methods. I am. I have also done my MBA, MSc, and I also qualified CTET paper 1 and 2 as well. And not only this, I have 5+ years of experience in training people, students to Polytechnic, training people to your 10th board. Okay, so and the success rate is also high. Okay, so this is about me. So once you are all ready, we can start the session. And I want to tell you that you have to be ready with your pen and book. Okay, so that we can discuss the theorem first. So today we are going to firstly talk about basic proportionality theorem. So before I talk about this theorem, I just want to ask one question. So people tell me, how many of you feel that basic proportionality theorem is hard? How many of you feel that this theorem is hard? It's easy? Great. So SR Gamers feels it is easy. Obviously. Obviously. Okay. So I will explain you the theorem with a lot of logics involved in it. So at any particular point of time, I will ask you questions like why are we taking something or how and why. Okay. So chalo, let's begin the session. So basic proportionality theorem statement is student of sir. If a line is drawn parallel to one side, okay, line is drawn parallel to one side of a triangle. Suppose this is the triangle. So everyone just look here. Okay, so everyone just see here. If this is the triangle A, B, C, okay.
if a line is drawn, okay, if I'm drawing a line parallel to one side of a triangle, so this line is parallel to one side, this is DE, it's parallel to one side. Out of three sides in the triangle, it is parallel to BC. Okay, so if you're drawing such a line, that line will intersect the other two sides. Here, oh, one second, people. Okay, so just have a look now. Little complicated. Okay, so let's make it easy. So suppose if this is a triangle I'm taking, okay, in triangle you have three sides better. Okay, so out of those three, so I'm drawing a line parallel to one side. For example, DE is a line parallel to BC. Okay, so out of three sides, there are three sides in the triangle. AB is one side, BC is one side, CA is one side. So out of these, I'm drawing a line parallel to BC. So this line will intersect the other two sides. What are the other two sides? AB and CA, isn't it? So this line DE is intersecting the other two sides at two different points, D and D. Okay, then the other two sides are divided in the same ratio. So how are the other two sides divided? See, AB is divided into two parts, AD and DB, and AC is divided into two parts, AE and EC. So the other two sides are divided into equal ratio. Okay, so let's understand what is the meaning of this equal ratio. So just have a look here now. Till here, did you all understand better? Okay, so I mean to say I have to prove, okay, required to prove is AD upon DB is equals to AE upon EC. This is what I have to prove. Understood everyone? Okay, yeah. So let's proceed now. So how can I prove this? To prove this, what am I doing is I am taking a construction here. Let me draw perpendicular from point A to this line AD or AB. Okay, and also from this I'm dropping a perpendicular. Say, let this be EF, let this be G. Okay, and also please join CD and B. So what did I do? What is the construction I have done? In construction, I have simply dropped perpendicular. I draw DG perpendicular to AE or AC, and I have taken EF perpendicular to AD or AB, and I have also joined. Okay, I also joined C to D and B to E. Okay, so now you see this is construction, and now what you have to prove? You have to prove AD by DB equals to AE by EC. Now, to prove this, actually, if you just see the triangle, you can see that there are, see here, the triangle is divided into three parts. One is with this, okay, so the upper triangle is one small triangle I can take. Now, with respect to this DE, you can see that our line DE is actually dividing the other two sides, isn't it? So, with respect to DE, I can take one triangle, that is DBE, and with respect to DE, I can take one more triangle this way. So, DE is like the hero of the story here, okay, because DE is something which I have drawn parallel, and that is the hero of the entire story. Around DE only, the entire story, okay, the entire picture runs. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఏది చేసినా కూడా డిఈని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని చేయాలి. కానీ డిఈని మీరు ప్యారలల్ గా చూపించారు. ఆ ప్యారలల్ గా చూపించింది నెక్స్ట్ టూ సైడ్స్ ని ఈక్వల్ రేషియోగా డివైడ్ చేస్తుంది అని మనం చెప్పాలి కదా. సో దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ ప్యారలల్ గా చూపించిన దాంతో
పైన ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, కింద ఇట్ సైడ్ ఒక ట్రయాంగిల్, ఇట్ సైడ్ ఒక ట్రయాంగిల్, విచ్ మీన్స్ 3 ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి నాకు. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నేను ఏమేమి ట్రయాంగిల్స్ కన్సిడర్ చేయాలి మీకు అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఇస్ ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ, పైన ఒకటి ఫామ్ అయింది. ఈ ఫామ్ అయిన ట్రయాంగిల్ అండ్ ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఏంటి, ట్రయాంగిల్ బిడిఈ, ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సిడిఈ. సో ఇవి మనకి ఫామ్ అయిన 3 ట్రయాంగిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఈ లైన్. అర్థమైందా? ఈ డిఈ లైన్ తో పైన ఒకటి ఉంది, ఇలా ఒకటి ఉంది ట్రయాంగిల్, ఇలా ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో ఆ 3 ట్రయాంగిల్స్ మనం తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ 3 ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, మనకి బేస్ ఉంది, హైట్ ఉంది. ఓకే, సో ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ, ఏరియా ఆఫ్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ లో సపోజ్ నేను ఇది హైట్ కదా, ఇది హైట్ తీసుకుంటే ఇది బేస్ అవుతుంది, అవునా? సో ఏడి బేస్ అవుతుంది ఈఎఫ్ హైట్ అయినప్పుడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఏడి ఇంటూ ఈఎఫ్. కానీ సేమ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ, నేను దీన్ని ఏరియా ఇంకోలా కూడా రాయొచ్చు. సో హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా. సో సపోజ్ నేను ఇక్కడ బేస్ డిజీ బేస్ గా తీసుకుంటే, ఓకే డిజీ హైట్ గా తీసుకుంటే, ఓకే ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా హైట్ గా తీసుకుంటే ఏఈ బేస్ అవుతుంది. సో ఇది హాఫ్ ఏఈ ఇంటూ డిజీ. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? నా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, సో పైన ట్రయాంగిల్ అయిపోయినాయి, ఇంకేం ట్రయాంగిల్స్ మిగిలాయి? ఇది అయిపోయింది, ట్రయాంగిల్ ఏడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ బీడీఈ చూద్దాం. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బీడీఈ చూస్తే మీరు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఈ బీడీఈ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ BDE. If I drop a perpendicular, this is a obtuse angle triangle. Perpendicular ఎప్పుడు కూడా ట్రయాంగిల్ బయట ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, బేస్ DB, ఓకే హైట్ మాత్రం DE. ఓకే, బేస్ BD, హైట్ మాత్రం EF అది. ఇక్కడ వచ్చిన ఈ పాయింట్ ఏంటి, F. Okay, so half base is nothing but BD, height is nothing but EF. Now similarly ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ట్రయాంగిల్ CDE. సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో చూస్తే ఇలా. సో ఇదేంటిది, DEC అండ్ దిస్ ఇస్ G. ఓకే, సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో బేస్ ఏమవుతుంది, బేస్ హాఫ్, బేస్ వచ్చేసి EC, హైట్ వచ్చేసి DG ఆర్ GD. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నా అంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద రేషియో. ఇక్కడ ఒక వాల్యూస్ రాసిన తర్వాత మనకి ఏమున్నాయి, రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ లో రేషియోస్ ఉన్నాయి చూడండి. సో రేషియో తీసుకుంటున్నా, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADE is equals to, ఓకే సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADE బై, ఓకే ఈ ట్రయాంగిల్ ఒకటి, వన్ సెకండ్, ఈ ట్రయాంగిల్ ఒకటి, దీన్ని డివైడెడ్ బై BD. ఓకే, ఒక అప్ ట్రయాంగిల్, ఒక డౌన్ ట్రయాంగిల్, BDE is equal to area of triangle ADE ఎంత, half AD into EF by area of triangle BD is half BD into EF. Okay, so now you see EF cancel, half cancel, so you have AD by BD. Okay, so AD by BD అంటే ఇదిగోండి ఈ రేషియో వచ్చేసింది. అండర్స్టూడ్ క్లియర్? సో నెక్స్ట్ రేషియో ఏం తీసుకోబోతున్నా నేను, area of triangle ADE divided by area of triangle, what is this triangle, ఇంటది CDE. Okay, so that is equal to area of triangle ADE and the half ADG whole divided by ఇది AD by BD, AD by, so that is equals to, one second, substitute AD by BD మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన రేషియో కదా. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్
ఇక్కడ చూడండి ఈ ట్రయాంగిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేద్దాం. హాఫ్ ఈసీ జీడీ. These two gets cancelled, this also gets cancelled. So you have dg by gd. Okay. So you have ab by db, you have ae by ec, and you have dg by bg. Now one important point is you should understand that the triangles under the same parallel lines with the same base are equal. Okay, the area is equal. Okay, so here area of triangle ADE divided by area of triangle CDE is nothing but D CL. ఇక్కడ చూడండి CDE ఎక్కడ ఇచ్చారు? సో triangle EC into CD. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చాయి చూడండి, ఒకటి ఈ రేషియో వచ్చేసింది, ఒకటి ఈ రేషియో వచ్చింది ఏజీ బై జీడీ. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏఈ బై ఈసీ, ఏఈ బై ఈసీ. సో ఒకసారి చూడండి, ఏఈ బై ఈసీ కావాలి. ఎస్, ఇది ఎలా క్యాన్సిల్ చేసింది చూడండి, పక్కది ఎట్లా క్యాన్సిల్ చేసింది చూడండి. డీజీజీడీ సేమ్ కదా, సో ఏఈ బై ఈసీ. సో మనకు కావాల్సింది అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు we know that in a parallelogram, okay, area of triangles in between the same parallel lines are equal. Okay, so in that case what we can do is, see here, so area of triangle ADE by area of triangle CDE is equals to AE by EC. Okay, so then the area of triangle ADE divided by area of triangle ఎంత, ఇది BDE తీసుకుందామా, BDE is equals to A by ఇది ఎంత వచ్చింది, AD by BD. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిందాన్ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎస్ డీజీ విల్ గెట్ క్యాన్సల్. ఇలా వచ్చిందాన్ని మనం ఈక్వల్ చేయొచ్చు కదా, చూడండి ఎలా ఈక్వల్ చేస్తారు, మనకేం తెలుసు, triangle ADE area equals to CD. Okay, so here if you can substitute as CD, so you will get AE by EC is equals to AD by BD. Understood everyone till here? Yes. People understood? Okay. So this is what you have to do and you have got it. So any more doubts here? Any more doubts, people? Okay. Shall we proceed with the next one? Once more in short. Okay, so just have a look better. So first one we ఏం చేస్తున్నామంటే 3 triangles తీసుకున్నాం. Okay, so see, this is the triangle. I have taken one side parallel to one side, so ఈ రెండు parallel. ఈ లైన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ 2 sides ని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది కదా. ఓకే, సో లెట్ సపోజ్ దే ఆర్ డివైడింగ్ ఇన్ ద రేషియో AD by DB. ఓకే, AD by DB, అండ్ ఇక్కడ రేషియో ఏమవుతుంది, AE by EC. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫర్ దాట్ ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ ఇక్కడ గీస్తారు, పర్పెండిక్యులర్ ఇక్కడ గీస్తారు, అండ్ ఈ రెండు జాయిన్ చేస్తారు. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ డిఈ అనే లైన్ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈ లైన్కి ఇది మీ ట్రయాంగిల్ ఒకటి,
ఇది ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దేంతో సేమ్ ఆ లైన్ డీతో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా అంటే జస్ట్ నేను ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ కదా. ఓకే, అండ్ సేమ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ నేను ఇది బేస్గా తీసుకుంటే, ఓకే, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఇది హైట్ అవుతుంది, అర్థమైందా. సిమిలర్లీ సపోజ్ ఇది బేస్గా తీసుకుంటే ఇది హైట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇది బేస్గా తీసుకుంటే ఇది ఇది హైట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి పాయింట్. ఓకే, సో అలా తీసుకున్నాక మీరు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో ఆల్ ద బేసెస్ అండ్ హైట్స్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మీకు ఇట్లా క్యాన్సిల్ అయ్యే రేషియోస్ వచ్చాయి. రేషియో వచ్చిన తర్వాత మనము 9th క్లాస్లో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం, ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ బిట్వీన్ ద సేమ్ ప్యారలల్ లైన్స్ అండ్ బిట్వీన్ ద సేమ్ బేసెస్, ఓకే, ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ సిడి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బిడి ఈక్వల్. ఎందుకంటే ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ మధ్యలోనే సేమ్ బేస్ అంటే సిడి సేమ్ బేస్, సో దాని మీద ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి ఏరియాస్ ఈక్వల్ కాబట్టి సో నేను ఇప్పుడు ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఎనీ మోర్ డౌట్ బేటా? ఎనీ మోర్ డౌట్? ఎస్, వెరీ క్లియర్, గ్రేట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నా. సో ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది ఎరేస్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రూఫ్ దట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ పీక్యూఆర్, ఈ పీక్యూఆర్ అనే ఒక ట్రయాంగిల్, ఓకే, పీక్యూఆర్ అనే ఒక ట్రయాంగిల్ పీక్యూఆర్. ఇన్ దిస్ ట్రయాంగిల్ నేను ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఎస్టీ ఈజ్ ఎ లైన్. ఓకే, పీక్యూఆర్ అనే ట్రయాంగిల్ ఎస్టీ ఏంటి? ఒక లైన్. ఓకే, ఈ లైన్ ఏంటి? పిఎస్ బై ఎస్క్యూ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు పీటీ బై టీఆర్. ఓకే, ఈ లైన్ ఇలా ఉంది అండ్ పిఎస్ బై ఎస్క్యూ ఈక్వల్ టు పీటీ బై టీఆర్. అండ్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? యాంగిల్ ఎస్, యాంగిల్ పి, యాంగిల్ పిఎస్టి, యాంగిల్ పిఎస్టి అంటే ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ పిఆర్క్యూ అంటే ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఓకే, ఆల్సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అంటే మీరు ఇది ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ ప్రూవ్ చేయాలి. సో అలా చేయడానికి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇది మిడ్ పాయింట్ అని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఓకే, ఇది ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్లో చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఈ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేశాను అనుకోండి, ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తే సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ అది ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఏం చేద్దామంటే, సో గివెన్ రాసుకోండి ఫస్ట్. గివెన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ట్రయాంగిల్ పీక్యూఆర్లో పిఎస్ ఈక్వల్స్ టు, okay, so let me take P, so see here, so ఈ triangle PQR లో PA1 is equals to ఇక్కడ చూడండి ఒక నిమిషం, సో డైరెక్ట్ సిమిలారిటీ రాసిస్తున్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో మనకి ఏం తెలుసు? ST is parallel to QR అన్న, ST QR parallel కదా. సో యాంగిల్ PST equals to యాంగిల్ PRQ, it is given in the question. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ రెండు ఎస్టీ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ కాబట్టి యాంగిల్ టిఎస్ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు, చూడండి ఈ యాంగిల్ హైలైట్ చేసి చూపిస్తాను, యాంగిల్ టిఎస్ఆర్, యాంగిల్ పిటిఆర్. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఏం రాద్దామంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ కదా, ప్యారలల్ లైన్స్ కాబట్టి ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కదా. ఓకే, సో యాంగిల్ పిఎస్టి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ పిక్యూఆర్.
Okay, so this is what we have found from the figure. Okay, ఇప్పుడు చూస్తే ఇది పిఎస్టీ ఇది పిఎస్టీ, సో ఐ కెన్ సే యాంగిల్ పిఆర్క్యూ is equals to angle PQR. Okay, so PRQ అంటే ఈ యాంగిల్, PQR అంటే ఈ యాంగిల్, ఈ టూ యాంగిల్స్. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి దాని ఆపోజిట్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అంటే అది ఏం ట్రయాంగిల్ నా ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ కదా. ఓకే, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అంటే ఆ ట్రయాంగిల్ ని ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. క్లియర్ పీపుల్? ఎనీ డౌట్ హియర్? Clear? You can let me know any doubt. No doubt? Okay, better. Chalo, next question. In the given figure, LM is parallel to AP, LM is parallel to CD. So, దీని ఫిగర్ ఎట్లా ఇస్తాడంటే మీకు ఇందులో LM is parallel to CB. Okay, if this is A, B, C. So, LM is parallel to CB and suppose if I have a line LM is parallel to CB. Okay, and LN is parallel to CD. One second. This one, like this the figure is. So it is P, Q, R. So in this P, Q, R it is given that LM is parallel to CB. This LM is parallel to CB. Okay, and LN. Okay, so one second. Okay, so listen everyone. So here, how do you do the question? LM is parallel to CB. LN is parallel to LN is parallel to CD. So prove that AM by AB equals to AN by AD. So try to prove this question. Here you will draw a parallel line. Okay. So you will write, since it is parallel, AC by BC is equals to see here. Suppose if I take this point as M, O and P. Okay. So OC by OM is equals to PL by P. What is this? What did I take here? O and G. Okay, so let it be over J. So here LM, using BPT I can say this by this ratio equal to this by this ratio. Similarly, using BPT only again, say this is the next line of parallel. So I can say this line is actually using this line. Okay, so let me write here. So I got AD by BDC, AB by BC is equals to, so let me write here,
AC figure actually I have to draw. This is the figure given to you. Actually figure को देख के आसानी से आ जाएगी. So if this is the figure, if I suppose, okay, so if I see, if I take this is LM and LN, so L M N, okay, so LM is parallel to CV. So if I take this as BC, I should have taken the figure, okay, because vertices are not able to draw properly. So if these two are parallel, then these two parts are equal, isn't it? So I consider if they are parallel, okay, so AC by BC equal to, again, this would be BC by BP. Okay, so this one here, I'll bring the figure and explain you. Okay, figure is not there. So without figure, now it's getting difficult for me to identify where the vertices are. Okay, so I'll bring the figure for you in the next class and explain you this again. Okay, as of now, tell me if you have any doubts in this or in this basic proportionality theorem. Page 206. I don't have my textbook with you, but so I'll just draw it in the next class. I'm not able to understand where the figure is. No, I'm not able to understand the figure better. Okay, so next class I'll draw the figure. Okay, next class I'll draw it. And I'll explain you this. Okay, so as of now I'm not able to get the figure. So yeah, let's do it in the next class. Okay, so see one more question. Here also figure is needed. How did I miss taking figures? I don't understand. So this is nothing but converse of basic proportionality theorem. Okay, proof that the line drawn to the midpoint of one side of a triangle is parallel to the other side. Okay, this is the converse. So how will you prove this? Okay, so suppose A, B, C is a triangle. So if D is a line, so it is given that prove that the midpoint of the one side of a triangle. So let me take D is midpoint. If D is midpoint, so AD would be equal to DB. Okay, so I need to prove. To prove, I have to prove E is midpoint. Okay, I need to prove E is midpoint of AC. Okay, and also it is given DE is parallel to BC. Understood. So if DE is parallel to BC, so I need to write AD by DB is equals to AE by EC using basic proportionality theorem. But AD by DB, AD equal to DB, so AD by DB will be equal to 1 equals to AE by EC. So transposing EC to the other side, so I'll get EC equals to AE. EC equals to AE. Understood, people? So the last two questions here, I need the figure, only then I can explain you clearly. So this one and this one. Okay, so as of now, I hope you understood this fourth question. Everyone understood? Let me know your comments. Okay? Yes. And people, please do share the session with all your friends as well. Okay, let's have a good number here. So yeah, let's do one more question. Prove that line joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side. Suppose if I have a line A, B, C, D, E. So A, D and E are the midpoints of
AB and AC. So which means AD equal to DB and AE equals to EC. Okay. So here if I take the ratio AD by DB, it will be equal to 1. Both are equal, no? If I take the ratio AE by EC, that also will be equal to 1. Since both are equal, they are the midpoint. So AD by DB will be 1. AE by EC will also be equal to 1. Okay. So since therefore I got AD by DB is equals to AE by EC. Okay, with this I can say that using converse of basic proportionality theorem, I can say DE is parallel to BC. Understood everyone? So here also I'll need the figure. Here also I'll need the figure. Yes, here too. So people, the questions which needs figure, let's do it in the next session. Okay, so I'll schedule one more session for you as of now it's already time up also. So one more session we shall schedule and we shall do it there. Okay, so as of now, let me know if you have any doubts in this. Did you understand BPT? Did you understand the problem which we discussed? Yes, yes, we shall have class better. Did you understand these things? Yes, yes, Nida, we do have a class today. Yes, these things are clear for you. Okay, so any more doubts? Next class is at 6 p.m. again tomorrow. Perfectly great, beta. Great. So actually, those figures are needed. So once I'll take it up, all those figures and explain in the next class. Okay. So yeah, how many of you applied for POLYCET? PPT is clear. Great. How many of you applied beta for POLYCET? No one. Yes. No one applied. Okay. No, not yet applied. Okay. So what is it? So you'll have to check the previous session. So yeah, so in this channel you're going to get the complete coaching of AP and TS POLYCET, isn't it? Yes, yes, you have Aziz, you have. Okay, so which topic should I teach you in trigonometry? Today in trigonometry, which class should I teach you? Which topic? Okay, okay, sure, beta. Let's have it. Let's have it. Okay, and yes, so no more doubts, right? Any more doubts? Okay, beta. हाँ बेटा बोलो. अच्छा, lesson 12 is applications of trigonometry, isn't it? Okay, so let's have it, beta. Let's have it. Okay, so maybe today or tomorrow I'll give you, and we shall have more classes also this way. Okay, and not only this, one shots also I'll plan for you. Okay, and anything else you need, so do share the sessions with more of your friends. Okay, so exams are very close, so it's good that we finish it off very fast, all the syllabus. And comment and let me know how are you liking the classes. Don't forget to comment. Okay, and
please subscribe the channel as well, because more new videos are coming up. ఓకే. సో, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టండి. అండ్ ఇంకా కొత్త ఫ్రెండ్స్‌కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే. కొత్త కొత్త పిల్లల్ని తీసుకొని రండి. సో దట్ ఎక్కువ మంది క్లాస్ అటెండ్ అయితే ఎక్కువ సెషన్స్ తీసుకోవడానికి ఇంకా ఎక్కువ మోటివేషన్ ఉంటుంది కదా! రైట్. సో, యాహ్! అందరికి షేర్ చేయండి. యెస్. I'll give you the link beta. SR Gamers. I will give you the link. Complete lesson 7, is it? What is lesson 7? What is lesson 7? Thank you, Babu. What is lesson 7? Similar triangles. Okay, similar triangles, you want complete explanation? Okay, beta. I'll do it. I'll do it. Complete explanation I'll give you. Each and every topic. Okay? I'll give you. Don't worry. Coordinate geometry, is it? Similar triangles is chapter 8. So, coordinate geometry is 7. Isn't it? 6 is progression, sir. So, right. Perfect. So, yes. So, coordinate geometry explanation you need completely or similar triangles? Okay, beta. Okay, I'll take it up. Okay, I'll note it down and I'll take it up full explanation of that chapter. Okay, so yes, lesson 8. Okay, right then. So I'll see you all, beta. I'll take a leave for now and I'll meet you all in the next session. Okay, so thank you so much for being here and do keep sharing the sessions with more of your friends and comment and let me know how did you like. Okay, so bye bye, take care, good night.